Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka sani da Abba Rezo. To tutorial ɗin yau gaskiya zan gaya muku yana da matuƙar mahimmanci, saboda a yau abinda nake so na koya muku, ina so na koya muku ma'anar if statement da kuma yadda ake rubuta if statement. To gaskiya sai kun mai da hankali sosai, saboda kusan duk wani program da ake creating wannan if statement ɗin shi ake ta rubutawa. Misali kamar a ce idan mouse ɗinka ya danna start button to ya maka showing ɗin wannan options ɗin da suke cikin start. To komai da if statement ɗin nan kusan ake ba da condition. To abinda nake so da ku shine ku tsaya ku mai da hankali sosai. To yaya ake rubuta if statement? Abu na farko da ake bukata kafin a yi creating ɗin if statement a cikin program shine ana buƙatar shi value ɗin da za a yi testing da shi. Misali kamar na ce int a is equals to, misali in ba shi value 10. To abinda zan zo shine sai in ce if, sai in buɗe bracket, sai kuma test ɗina ya shigo a cikin nan, sannan kuma sai me nake so test ɗin yayi idan dai har yayi daidai da condition ɗin. Ma'ana kenan if sai condition sai kuma body ɗin if ɗin na. Da fatan dai kun fahimta. To yanzu bari dai in ba ku misali nan zaka zo ka ce if misali sai kai testing ɗin condition. To da farko dai kafin mu shiga condition muna da kala-kalan conditions kamar guda 6 ne I think. Na farko shine less than, na biyu kuma shine greater than, na uku shine less than or equals to, sannan na hudu shine greater than or equals to, sannan na biyar shine equals to, sannan kuma sai na ƙarshe shine not equals to. Shine wannan exclamation mark da kuma equals to shine not equals to. To yanzu bari in ɗauki kowanne sai in baku misali a kansa. Misali yanzu muna da variable mun ce sunansa a ko, to nan sai mu zo sai mu rubuta if a, to bari mu fara ɗaukar less than. If a is less than misali 20, to me muke son wannan program ɗin ya mana? Misali za mu iya cewa system.out.println, sai mu zo sai mu ce misali yes, sai mu zo sai mu bada ansar mu yes. Misali yanzu bari mu runa wannan program ɗin ku gani. Idan muka runa kun ga ya ce yes. Me yasa ya ce yes? Saboda 10, misali 10 ita ce a ɗin mu ko, kun gani is less than 20. To shi yasa ya shiga wannan body ɗin sai ya ce yes. To yanzu bari mu gwada greater than. Misali if a wanda yake 10 kenan is greater than 20, to yi mana printing ɗin abin da ke cikin wannan body ɗin. To kun ga ai 10 is less than 40 ba greater than bane. To kun ga kenan ba zai mana printing ɗin body ɗin wannan statement ɗin namu ba. Kun gani ya ba da empty, wajen ya fitar da empty. To kun gani saboda me? Saboda 10 is less than 20 ba wai greater than 20 ba. To akwai wani abu da ake kira kuma else statement. Else statement shine misali wanda idan bai shiga if ɗin nan ba to ya shiga else. Ma'ana kenan idan wannan condition ɗin ba daidai ba ne, a maimakon ya ƙi shiga nan ya fita ya sauka, to me zai hana sai ya nuna mana dai alamun dai bai yi meeting ɗin condition ɗin ba. To yadda za mu yi shine yadda ake, ko kuma in ce rubuta else statement, shi kuma za mu zo daidai inda muka rufe bracket ɗinmu na if sai mu ce else. In mun ce else shi ba shi da wani condition, kawai sai mu buɗe bracket sai mu rufe, shi kenan mun gama. To misali bari mu saka statement a ciki. Misali mu ce system.out.println, misali shi kuma mu ce no ko, tunda idan true ne condition ɗin mun ce a cikin if ya ce yes, idan kuma ba daidai ba ne ya ce mana no. To yanzu misali kamar haka, is 10 greater than 20? Tunda a ɗin mu 10 ne ko, to kun ga 10 I is not greater than 20. Kun ga kenan zai shiga else ɗin mu kenan. Bari mu runa program ɗin domin ku gani. Kun ga ya ce mana no. Me yasa ya ce no?
saboda 10 is less than 20 ba yi greater than 20 ba. To bari mu gwada kuma me ake nufi da less than or equals to. Abinda shi kuma less than or equals to yake nufi shine, misali yanzu idan muka ce is, wannan lambar misali a kaga kenan 10, is it less than 20? Abinda zai fara yi kenan, idan daidai ne zai shiga direct, idan kuma ba daidai ba ne zai kuma ƙara cewa to shi kenan is it equals to 20? To sai ya gani idan daidai ne to sai ya shiga, in kuma ba daidai ba ne sai ya ki shiga. Ma'ana kenan yanzu bari rona dai program ɗin nan ku gani, kun ga ya ce yes, saboda a da take 10 is less than or equals to 20. Kun ga a cikin less than or equals to, kun ga ba equals to bane, less than ne, to shi yasa ya shiga saboda yayi meeting din condition guda ɗaya. To bari mu ba ku wani misali yanzu. Let's say misali 10 din mu 20 ce. To idan muka zo nan kun ga is a 20 kenan less than 20, kun ga 20 ai ba less than 20 bace. 20 dai is equals to 20. To kaga zai tsallake wannan condition din. Is 20 less than 20, zai tsallake condition din, sai kuma ya ce to shikenan is it equals to 20, sai ya ce yes. To tunda yes ne condition ɗaya ya cika, to bari in shiga nan. Yanzu bari mu rona program din domin ku gani. Kun gani ya ce yes, saboda me? Saboda 20 is not less than 20, amma kuma it is equals to 20. To shine abin da ake nufi da less than or equals to, less than or equals to. Sannan kuma akwai greater than or equals to shi ma. To idan muka ce 20 is greater than 20, kun ga ai 20 is not greater than 20, to amma kuma is equals to 20. 20 is equals to 20, shi yasa to yanzu zai shiga wannan condition din na yes, saboda 20 is not greater than 20 but is equals to 20. Da fatan dai kun fahimta. To kun ga ya ce yes. To sannan akwai abin da ake kira da equals to. Wannan kuma shi equals to idan kana son kawai kai testing din iya condition din daidai ne, equals to daidai yake, to shine za ka yi amfani da wannan. Misali ba ka son kai testing ko is less than ko is greater than kafin kai testing equals to, a'a kai kawai so kake ka ji daidai yake da wannan din, to shine za ka yi amfani da equal sign guda biyu. Idan ka ce za ka sa equal sign guda ɗaya, kana nufin za ka yi assignment operator, kamar kenan kana ƙoƙarin kai updating ɗin value ɗin a, to shi yasa ake amfani da equal sign guda biyu. Shi wannan equal sign guda biyu yana nufin zan yi testing ɗin condition kenan. To a nan abin da muka ce is a equals to 20, ma'ana kenan is a equals to 20, to kun ga nawa ne a 20, to kun ga 20 is equals to 20 ko, to kun ga wannan zai shiga yes kenan. To amma let's say misali 10 nan a din nan namu, idan muka ce is 10 equals to 20, kun ga ai 10 is not equals to 20, to kun ga zai shiga else din namu kenan. Bari mu rona program din ku gani. Kun ga zai ce no, saboda 10 is not equals to 20. To sannan akwai kuma finally wanda ake kira not equals to. Shi kuma not equals to abin da yake nufi shine, misali kamar 10 nan, 10 kamar yana ƙoƙarin ya ce 10 is not equals to, is 10 not equals to 20, kun ga ai 10 is not equals to 20, kun ga yes kenan, sai ya shiga nan, sai ya ce yes. Bari rona muku gani. Kun ga ya ce yes, saboda me? Saboda 10 is not equals to 20. 10 da 20 ba ɗaya ba ne, kun gani, shi yasa ya shiga nan. To amma misali value ɗin a ɗinmu misali 20 ne, kun ga 20 is not equals to 20, kun ga ai an yi ƙarya, to kun ga ba zai shiga nan ba, sai ya shiga else saboda mun yi ƙarya. To da fatan dai kun fahimta. Kawai wannan a sauwaƙe yadda za ku fahimta shine, ku ɗauka wannan tambaya ce take yi akan condition ɗin nan. Idan dai har condition ɗin gaskiya ne zai shiga nan. Wane condition kenan? Wannan na nan. Idan gaskiya ne zai shiga wannan body ɗin, idan kuma ƙarya ne zai shiga wannan body ɗin. Da fatan dai kun fahimta. To yanzu bari in ƙara yi muku wani, in ɗan rubuta muku wani program ku gani. Misali let's say mu ce int age. Misali int age is equals to 23.
misali sai mu ce a nan is age greater than 18. Misali mu ne muke son mai program wanda mutum sai ya haura shekara 18 sannan zai shiga waje. To misali idan muka ce is age greater than 18, shin shekarunsa sun wuce 18? Kun ga nan 23 ne, kun ga sun wuce ko? To misali sai mu ce za ka iya shiga. Misali idan kuma misali shekarunsa ba su kai 18 ba, misali sai mu ce ba za ka iya shiga ba misali. To kun gani yanzu, to tunda kun ga shi mutumin nan shekarun nasa 23, kun ga kuma 18 ake bukata, kun ga kenan za mu iya shiga. Misali idan muka rona, ka gani za ka iya shiga. To da fatan dai kun fahimci abin da nake so na koyar da ku a tutorial din nan. Wannan if statement din kamar yadda na gaya muku kusan da shi ake yin kowane program na Java. To don haka ku tsaya ku mai da hankali ku iya sa. Idan kuna da tambaya za ku iya turo min ta shafi na ta email ɗina rezoofficial@gmail.com, ko kuma ku kira ni a lambar waya 081 42 35 40 33, ko kuma ku bar min comment. Insha Allah in nazo zan duba comment din naku sai in yi attending ɗinsa. To na gode, kar ku manta ku yi liking din wannan bidiyon sannan kuma ku yi subscribing. Na gode.